press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, my dear students. Already in the previous classes, we started with the calculation method, which is very useful in our physics, that is coordinate geometry. And also we seen that the displacement and changing the position of a particle or a body in only particular direction. ಸೊ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಅಲಾಂಗ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ and parallel to the earth surface, that is represented with the x-axis, and it's also known as abscissa, and which is moving perpendicular to the earth surface, and it is said to be ordinates, and it is taken as y-axis. Simultaneously, if your object is moving with respect to both x-axis and y-axis, and it is known as moving with respect to plane, moving in a plane, that is nothing but it is moving in 2 dimension. And also we discuss the concepts of if object is moving in 3 direction, and also to represent that. If you consider with one as x-axis, another one as y-axis, and another one as z-axis, okay, and all the 3 are mutually perpendicular to each other, clear, like this. So the middle finger is nothing but z-axis, x-axis, y-axis, clear. All the 3 axes are mutually perpendicular to each other, clear. But now in this class we have to discuss the position, and to represent the position of an object or a particle or a body with respect to 2 directions, that is motion in plane. When you comparison of an position with 2 dimension, we have to choose with the coordinates. I will take on with the coordinates. One is x coordinate, another one is y coordinate. So consider this as x coordinate, it having an origin, you know that, x coordinate. Another one is y coordinate. Y axis, x axis, having some values and also having an origin. 0, 0 is the origin. Along the x axis, it has 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter. For here, minus 1 meter, minus 2 meter, minus 3 meter, minus 4 meter, minus 5 meter. And the ordinate means perpendicular to the x-axis and perpendicular to the earth surface. It's taken as y-axis, 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter. So in the downward direction, it's negative 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, minus 4 meter, and minus 5 meter. So just representing this coordinate, I have to specify the position of an particle with respect to x-axis and also y-axis. If I place the particle in this position, okay, if it moving in this direction, it is moving in 1 dimension. If I place the particle here, if it is moving with respect to this position, it is also 1 dimension, horizontal motion, vertical motion. But now I am specifying the position of a particle in some more position. For example, if it covers 3 meter in horizontal direction, okay, I will consider with this position.
from the origin it moved 3 meter along x-axis, means horizontal position. Likewise, from origin it is moving 3 meter along y-axis, vertical. Then this is the position of a particle which is moving along two direction, both x and y. Okay, to know the exact position of this particle, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ? Simple, you have to draw the coordinate. So I write the coordinate exactly which is perpendicular to y-axis, that is ordinate. Okay, and this ordinate will specify, I will take it as point P, position. This ordinate will give the position of x-axis or horizontal position. Simple, it covers with respect to distance of 3 meter, it having an ordinate of 3 meter. Simple. To know the y-axis, means vertical position, you have to draw an vertical ordinate and which is perpendicular to x-axis. Simple. Then you get y coordinate. Okay, just observe here, it should be an rectangular, therefore it is said to be rectangular Cartesian coordinate system. And also you have to specify the position of the particle with respect to origin, from the origin. If you want to get exact position with respect to origin, you can write the coordinate, and that coordinate is already written here, 3 meter comma 3 meter. That is said to be an coordinates. The distance from the origin to the point P is taken as distance vector or position vector, denoted symbol r. In future we will discuss with the vector, and we will take it as a length segment. R is said to be a length segment. Observe here, this quantity is perpendicular, means position of a particle which is along with respect to the y-axis and z-axis should be mentioned by using this horizontal and vertical line. For this vertical line drawn to the x-axis, which is perpendicular to x-axis, having an angle 90, no issue. And this is the quantity of x coordinate, and this is the quantity of y coordinate, that is x comma y. X coordinate, y coordinate. X coordinate is 3 and y coordinate is 3 meter. Then this is 3 meter, this is 3 meter. Agree? X, y. You have to apply the Pythagoras theorem simply, just to calculate this length segment r. So you know the Pythagoras theorem. So what is the formula to apply that Pythagoras theorem? R is equals to r square equals x square plus y square. This is an hypotenuse. Just you have to consider. Clear? And the conditions with that, r square is equals to x square plus y square. You have to calculate r. R is equals to root of x square plus y square. R equals root of x means 3 square, y means 3 square. R equals, just take it this common, 3 square common. So 3 square common, it remains 1 plus 1. And one thing should be know that if you, while you calculating, if root of 3 square is there, means the square root will cancel. Therefore, r should be written as, if it is square root cancel, then write 3 outside, 3, 1 plus 1 is 2, that is root 2. And you know the unit are meter. So you get the length segment value, r is equals to 3 into root 2 meter. Clear? So ಈ position now, x-axis in the 3 meter, x-axis, sorry, origin in the x-axis ಅಲ್ಲಿ 3 meter, origin in the y-axis ಅಲ್ಲಿ 3 meter. But ಅದೇ origin ಇಂದ both x-axis y-axis ಗೆ position ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 into root 2 meter. That is nothing but so more greater than that 3 meter value. Clear? Yes. And they are said to be the coordinates, Cartesian coordinates. And we have a chance to measure
when you are when you are going to specify the position of a particle by using these coordinates, that is nothing but polar coordinates. So they are Cartesian coordinates, no issue. But next we have to discuss for polar coordinates. So these are Cartesian coordinates. They are Cartesian coordinates, they are polar coordinates. But you have to calculate the polar coordinates. So while calculating polar coordinates, first thing you have to make the angle between the length segment and the x-axis. The angle between this length segment and the x-axis denoted by symbol theta. Okay, just you have to apply that angle theta. While you are observing that, you already studied about the angle with respect to the coordinates in the trigonometry. SLC ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇವನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. So when taken with the angle with respect to the length segment and horizontal, just you have to apply for this triangle O with respect to these positions. When you apply the conditions of opposite with the hypotenuse, you know that angle ge opposite irodu, opposite 90 degree ge opposite irodu hypotenuse and remaining enagirutte adjacent agirutte. So for these conditions, when you are applying with the position with the coordinates, especially in Cartesian coordinates, to get an polar coordinates value, you have to go for tan theta. So you know the tan theta condition. Tan theta is equals to opposite by adjacent. So what is here the opposite? Y. What is the adjacent? X. Then tan theta equals y by x. Value of y is 3, value of x is 3, cancel, the total value becomes 1. Then tan theta equals 1, theta equals tan inverse of 1, and you know that tan inverse of 1, sine and cos both depend with the tan, and also you learned about that. But here tan inverse of 1 value is 45 degree. Then the displacement along x position 3 meter, along y 3 meter, the same displacement happens. Therefore the angle is exactly in between x and y. So while you are measuring from this direction, that angle is 45 degree. And the same conditions concept should be applied with our polar conditions, especially when you taken poles of the earth. Our x-axis taken should be east, west, north, south. If an object is moving along the direction of x, x means nothing but along the direction of east, you have to taken with along the x. If an object is moving with direction of north, y, south, downward y direction, and west. Okay, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Okay, that's good. Then theta should be 45 degree, no issue, no problems. But now we have a chance to measure the polar coordinates for this position by using trigonometric conditions. Here we need an x polar coordinate. To measure x polar coordinate in the trigonometry, we know that cos theta is defined as adjacent by hypotenuse. Then apply the condition for cos theta. So what we write? Cos theta equals adjacent by hypotenuse. Your adjacent is
x, hypotenuse r. Then you can write x by r. Clear? Then cos theta equals x by r, cross multiply here, x equals r cos theta. This is horizontal polar coordinate. Then you can write here r cos theta. This is x polar coordinate. Again you have to find out the vertical coordinate. This means polar vertical coordinate by applying that y. Y means it is an opposite. In trigonometry, opposite by hypotenuse you will get by sin theta from the definition. Then sin theta equals opposite by hypotenuse. Opposite is y, hypotenuse is r. Then cross multiply it. Y is equals to, you will get r sin theta. Then polar coordinate along with respect to y direction is r sin theta. Clear? So you get two polar coordinates, r cos theta, r sin theta. The same thing for Cartesian coordinates, 3 meter, 3 meter. Likewise, you can apply with respect to the different positions. For different positions, you can calculate the polar coordinates. Okay, with respect to angle, you can calculate the angle, you can calculate the x polar coordinate, y polar coordinate. Clear? In some issues, you can use it for calculation of positions with respect to north, east, south, west. Clear? Next thing, while you learn about this polar coordinates, we will prefer with another conditions, and we will give an first coordinate, second coordinate, third coordinate and fourth coordinate. Don't forget that. This is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, and this is fourth quadrant. By using this quadrants, you will get with the direction of motion which is applied in future. Rotational motion concept na helbekadre, especially mechanics anta chapters kuda barutte. Mechanics anna chapters alli yadu irutto allela ನೀವು coordinates na use ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ quadrants ನ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದರ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ polar coordinates ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೋ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ quadrants ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೋಲಾರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಲಿ ಈ ಪೋಲಾರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಕಡೆ ನಾವೀಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ವೈಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಪ್ಪ. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ಕೋತೇನೆ. Okay, origin. Okay, this is the position of a particle, y coordinate, x coordinate. This is length segment. You know that this is an angle theta, x, y. No problem, no issue. You have to write with respect to this direction. If particle is moving in this direction, then in our physics we will choose it as anti-clockwise direction motion. If the same particle moving in like this direction, then it is taken as clockwise direction. Simple. Clock alli 12, 1, 2, 3, 4 anta irutte. Clock ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ 12 o'clock ನಾವು ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ನ ತಗೋತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ 1, 2, 3 o'clock ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 3 o'clock ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಇಂದ 6 ಬಂದರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, 6 ಇಂದ 9 ಬಂದರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, 9 ಇಂದ 12 ಬಂದರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಬಟ್ ಅದೇ ನಾವು 12 ಇಂದ 9 ರಿವರ್ಸ್ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. 9 to 6 anti-clockwise, 6 to 3 anti-clockwise, 3 to 12 also anti-clockwise. Here, if it is the midpoint of clock, okay, this is 12, 3, 6, 9. Simple. Anti-clockwise.
anti-clockwise, anti-clockwise, anti-clockwise. If it like this, clockwise, 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 clockwise. So preferably, while you are measuring with that, we will go with both anti-clockwise and also clockwise. So when you going with the anti-clockwise, for sign convention, you have to write positive and you have to take positive. For clockwise, you have to take negative. Clear? So while you moving with a clockwise direction, there is a quadrant. One quadrant you should be choose for the positions. You have to take different angles, which will vary. That is, first quadrant will vary with greater than 0 degree but less than 90 degree. So you can write the first quadrant. So first quadrant ಏನು ಬರೀಬಹುದು? First quadrant ಗೆ angle ಎಷ್ಟು variation ಆಗುತ್ತೆ? Theta is less than or equals to 90 degree. Theta is less than or equal to. So ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಥೀಟಾ 0 ಆಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್. ದೆನ್ there is some angle. That angle is greater than 0 degree and goes on, increases. That is nothing but maximum value. That is 90 degree. Therefore, your angle theta is less than or equals to 90 degree but greater than how many degree? 0 degree. This is for which quadrant? First quadrant. When you go for second quadrant, so what is the second quadrant condition? Theta is less than. While you complete this angle, it becomes 180 degree. Then theta should be less than 180 degree. But it is greater than, how much degree it is greater than? 90 degree. Second quadrant is greater than or equals to 90 degree. So now you have a chance to give an angle for third quadrant. So what is the value of third quadrant variation angle? Theta is greater than or less than 270 degree but greater than 180 degree. After completion of this 180 degree, from this position to this position, it completes 180 degree. If it move for this direction, it's move greater than 180 degree but less than 270 degree. So what is the value of fourth quadrant? It is greater than or less than 270 degree but less than 360 degree. So these are the values should be kept in mind, and quadrants value with they are conditions with polar quadrants. So polar quadrants ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ನ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು, ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ನ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಪೋಲಾರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಸಿಂಪಲ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಕೆಲವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು ನಾರ್ತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು, ಸೌತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು, ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು, ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಿಂಪಲ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಗೋಬೇಕಾರೋ ಈ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮಲ್ಲಿರೋ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮು, ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸು. ಫಸ್ಟು ನೀವು ಲೆಂತ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೆಂತ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಪೋಲಾರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪೋಲಾರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪೋಲಾರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ತಗೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಆರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದೇ ಥರ ವೈ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ನ ಪೋಲಾರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Sin theta is equals to y by r.
ದೆನ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ r sin ಥೀಟಾ. ಸೊ ಥೀಟಾ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯಾರಿಗೆ, ಲೆನ್ಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಅಪೋಸಿಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಥೀಟಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಬಟ್ ಥೀಟಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನ ಕೂಡ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನ ನೀವು SLCಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಈ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ ಈ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಈ ಪೋಲಾರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪೊಸಿಷನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, 2 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಸರ್, ಈ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಯಾವ ಇಕ್ವೇಷನು? ಬೇಸಿಕ್ equation, algebraic equation when the body is in motion with velocity, time, acceleration. For example, velocity v is equals to ut plus, okay, so v is equals to u plus of at, s is equals to ut plus of at square ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. v square is equals to u square plus 2as. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವೇರಿ ವಿತ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, acceleration and time. Displacement also vary with time, acceleration, okay, and also initial velocity. One quantity is depend with another quantity. So ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಮೀಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. 2 ಮೀಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತಗೊಂಡಿರೋ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಈಸ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಅಂದಮೇಲೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ? v is equals to u plus at ಇದೆ ಅಲ್ವಪ್ಪ. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಿರೋದು? 2 ಮೀಟರ್. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀರಾ. ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀರಾ. ಯು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇದಕ್ಕೆ? 0. ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಯು ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ? 0 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎ ಟಿ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ? 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ, ನೋ ಇಶ್ಯೂ.
2 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2a ಅಲ್ವಪ್ಪ. ಬಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ನಾವು. 2 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ 2 ಮೀಟರ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, 2 ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ನಾನು ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ, ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ, ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು, 2 ಮೀಟರ್, ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು 2. ದೆನ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ. 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 2a ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ 1. ದೆನ್ a ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1/2. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0.5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಯೂನಿಟು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ಗೆ ಯೂನಿಟು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದೆ 2 ಸೆಕೆಂಡ್. ಈ ಎರಡು ಕಾಯಿನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ 0. ದೆನ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 0.5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆಸ್ ಟೈಮ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿನೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಡೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಸೊ ವೈಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲೋಪ್ಪ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಿತ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ನಾರ್ತ್. ನಾರ್ತ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರಸ್ಟಲ್ಲಿತ್ತು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ 0. ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೈಮ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕವರಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಸೊ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ. ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಮಿನಿಟಿಂದ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಕಲ್ತಿರ್ತೀನಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಮಿನಿಟ್ ಟು 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ 60 × 5 ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 300 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ 300 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಯು ಎಷ್ಟಪ್ಪ 0, 300. 0 × 300 ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಫ್ ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ನು 2 ಇದೆ, ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 300 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ, 300 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಯಿತು, ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಹಾಫ್ ಇಂಟು 2, 2 ಏನಾಯಿತು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು 300 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ 300 × 300. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬರಿತಾ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ 300 × 300 ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈ 300 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಅಂದರೆ 3 × 10⁻²² ಇಂಟು ಇದನ್ನು 3 × 10⁻²² ಆ ಥರನೆಲ್ಲ ಬರಿಬೋದು. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೀನೇನು ಬರೀತೀಯಾ 3 × 10⁻² ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀಯ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 3 × 10⁻² ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ 3ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 9. ಸೊ ಪವರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 10² ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಹೌದೇನ್ರಿ 10² ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ 9 × 10⁻² ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ 4. ಎಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಮೀಟ್ರಪ್ಪ 9 × 10⁻4 ಮೀಟರ್. ಎಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ 300 ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಇತ್ತು,
2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ 300 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕವರ್ ವಿತ್ 9 × 10⁴ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ, ತುಂಬ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದರ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಆಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಅವರ್ಸಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಟೈಮಿಂಗ್ಸು ಬರೀ 300 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪೋಲ್ಸ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ನಾರ್ತು ಸೌತು ಈಸ್ಟು ವೆಸ್ಟು ಈ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ ಥರನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಈ ಪೊಲಾರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು, ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಎರಡನೇದು, ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡೋದೇ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಎ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ 5 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ? 5 ಮೀಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ y coordinate. Afterwards, he moved towards east. That is nothing but this is east. After covering a distance of 5 meter, again he is moving with 5 meter. Then you need what is the displacement from origin. Origin ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದ್ರಾಯ್ತು, ಲೆಂತ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದ್ರಾಯ್ತು. ಲೆಂತ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? R ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆರ್ ಬಂತು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟು ಮತ್ತು ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ನ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು 5 ಮೀಟರ್, 5 ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಫೈನ್, ವೈ ಈಸ್ ಫೈನ್. ಬಟ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ನಾನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್, ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಈಗ ಅದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್, ಮೀನ್ಸ್ ನಾರ್ತ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಇಫ್ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಈಸ್ಟ್ ಟು ನಾರ್ತ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಓಕೆ, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಂಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಬಂದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಮೈನಸ್ ವೈ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸು ಮತ್ತು ವೈ ಅಲ್ವಪ್ಪ? ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆರ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್? ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. Positive or negative? Positive. Therefore, here x is also positive, y is also positive. So, first quadrant positive, positive, plus, plus. ಅಕಸ್ಮಾತಲ್ಲಿ 5 ಮೀಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ 5 ಮೀಟರ್, ಪ್ಲಸ್ 5 ಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು y to x. y to x ಎಂತ ಎಕ್ಸಪ್ಪ? ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸಾ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸಾ? ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಅಂದಮೇಲೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾರ್ತ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ, ನಾರ್ತ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ? ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. Next, from minus x to minus y, x coordinate to negative ne, y coordinate kuda negative ne.
fourth quadrant moving in this direction. ಯಾವ ಕಡೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೈನಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ fourth quadrant positive negative. If it is moving along anti-clockwise, again it comes towards the positive direction. If it is moving from clockwise direction, it will comes with negative. Clear with that? So ಈ ಇಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲಂತೂ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಈಸಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವೋ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಐ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟುಡೇ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.